welcome to all the parents who are here. I know a working day, but still the time you have given for your child is really valuable and worth it. As such, let's start the session by seeking the blessings of Almighty. Let's all stand up for the prayer. Asatoma Sargamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Shanti Shanti Shantihi. Matrudevo Bhava Pitrudevo Bhava Acharya Devo Bhava Atidhi Devo Bhava Mitra Devo Bhava Sangha Devo Bhava Prakruti Devo Bhava Kartavya Devo Bhava Kartavya Devo Bhava Kartavya Devo Bhava. V.S. Murthy sir, and today's resource persons, Vipin, who is the regional head of Chrysalis transformation team, and Santosh, who is the innovative head from Chrysalis. Welcome to you all. And as it is the great growing engine of change, what is it? It's nothing else than the technology. And today we hear a lot about AI, right? Yes? So how are we going to use this AI in our child's learning process? Today we all are here to know more about it. Our resource persons will be taking over the session. Before that, a new initiative at Sri Prakash, and all the parents of Sri Prakash are very much aware that we are always first in such futuristic things, in introducing such futuristic things, thinking what is going to be in future, how to prepare our children for the future. So the man behind it, our visionary director, Sri C.H. Vijay Prakash Garu. I request sir to address all of you about this. Welcome, sir. Namaste, everyone. Vipin and Santosh from Chrysalis, and colleagues, dear parents, it's very happy to interact with you, and I'm also very happy for such a wonderful audience on a working day. As ma'am said, this shows how much our parents are interested in their own kids, and you always want to learn what is new, and you also want to be a part of that process. We always believe that the teacher, parent, and student, this triangle should always be complete. These are the days where parents blame the schools for not good learning, and teachers or schools blames the parents for not congenial atmosphere at home for learning. So this is always a tough thing to close the loop. But always there'll be problems everywhere. There'll be issues everywhere. We need to close the loop only when then the process of learning for the child will be better, and he'll definitely be improving in his process of education. So this triangle should always be closed. When there's a break in it, definitely the learning will hamper. When it comes to this meeting today, when you're talking about technology being embedded into teaching, why it has to be embedded, and you all know that all our classrooms are they're enabled with digital panels. When we did it, we were actually finding a dire need for that. Like
it was very costly for us. Each classroom we have spent around some 2.5 lakhs just for a board. But COVID made us understand the value of it. When COVID has come, we were not able to contact the children. We were not able to directly do the classwork. Teachers were at home, students were in a different medium, like they couldn't actually reach each other. And I think with the limited resources, only teachers and students were able to connect with the technology only, because you already have an wonderful what you call platform in terms of the telephones and internet over telephones. So with that, definitely that bridging was possible. So already that platform was enabled by what you call the society, and we could definitely blend it into our this thing so that we could manage with limited problems. And then we understood that immediately once COVID was into force, we immediately purchased almost, I remember 25 boards at one go. Right from Pune, that person has come and installed it here. And by the next phase of COVID, our teachers could teach from the school directly with using much more, what you call, they were equipped now. The first phase, they were not equipped how to use the technology. But then at that point of time, the second phase, they were equipped. They would know how to actually handle all the technology. And definitely they handled that better. So that way, technology was very good in embedding that into the teaching. Always, I can't say that technology is the only solution, but technology gives you a better, what you call the teacher, a better way to teach. Like suppose you are traveling from here to Vijayawada, you have to know how to go, how much time it takes, and by what vehicle, or by what you call, by what medium are we traveling. The same way, we've been understanding the problems of students for many years. We are there in the field for many years, and always this is the biggest problem. Like the teacher teaches 25 or 30 students in a classroom, and we always have learning outcomes or learning objectives of each lesson, right? So in each lesson, we'll have different learning objectives, and in a class of 25 or 30, all the students will not be able to meet or learn the objectives completely. So suppose you're learning a topic called fractions. In a class of 25, how many of them are prepared for it? Like the previous lessons, if they do well, they can understand the concept of fractions easily. మనకి ఒక టాపిక్ నేర్చుకునే ముందు దానికి ఉన్న ప్రీవియస్ టాపిక్స్ని పూర్తిగా నేర్చుకోగలిగితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ లెర్నింగ్ చాలా బాగా వస్తుంది. సో అది ఆ లెర్నింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, క్లాస్లో 25 మందికి ఒకలాగే జరుగుతుందా, అంతకుముందు టాపిక్స్ పూర్తిగా వచ్చినాయా లేదా, ఈ ముందు రాని టాపిక్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా పిల్లల్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఇలా చూస్తే ఒక టీచర్కి అంతమందిని అంత డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉన్న పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఎప్పుడూ ఒక టాస్క్. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ వాళ్ళకి ఎటువంటి హోంవర్క్ ఇస్తున్నాము, వాళ్ళకి ఎటువంటి వాట్ యు కాల్, హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డీల్ విత్ 25 లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఎ క్లాస్ రూమ్. 25 మంది ఉంటే 25 మంది 25 లెవెల్స్లో ఉంటూ ఉంటారు. సో జనరల్గా మనకి పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే గ్రేడ్ చేసేస్తారు పిల్లల్ని, ఏ సెక్షన్, బి సెక్షన్, సి సెక్షన్, అలా జెడ్ వరకు ఎన్ వరకు ఉంటాయి. అండ్ దిల్ బి గ్రేడింగ్ అకార్డింగ్ టు ద మార్క్స్, అండ్ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళందరినీ చేస్తారు, తర్వాత లెవెల్ వాళ్ళందరినీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ అక్కడ గ్రేడేషన్ జరుగుతుంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. బట్ లాస్ట్ సెక్షన్ స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళని పట్టించుకునే టీచర్ వాళ్ళకి దొరకరు, వాళ్ళకి ఇవ్వరు. సో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామో అన్నది ఎప్పుడూ క్వశ్చనే. స్కూల్ హెడ్స్కి, టీచర్స్కి, అందరికీ కూడా అదొక నైట్ మేర్ టాస్క్. వాళ్ళని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలన్నదే క్వశ్చన్. మాకంటే మా బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్లో ఎప్పుడు కూడా విల్ బి ఆల్వేస్ యాడింగ్ సంథింగ్ టు ఇట్. హౌ టు యాక్చువల్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ రూమ్. దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో అది ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ క్లాస్ నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్కి పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటారు.
6th క్లాస్ నుంచి 7th క్లాస్కి వెళ్తారు, లేదా 3rd క్లాస్ నుంచి 4th క్లాస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కొత్త టీచర్స్ వస్తారు, సేమ్ స్కూల్లో అయినా సరే మళ్ళీ కొత్త టీచర్స్ వస్తారు. వాళ్ళకి వీడు బాగా చదువుతాడు, వీడు బాగా చదువుతాడు, లేకపోతే దీంట్లో బాగుంటాడు, దాంట్లో బాగుంటాడు, మ్యాథ్స్ బాగుంటాడు, సైన్స్ బాగోడు, ఇలా చెప్తూ ఉంటాం. సేమ్ స్కూల్లో సేమ్ టీచర్స్, ఫ్రెండ్సే, ఇద్దరు కొలీగ్సే, కానీ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ థాట్స్ అబౌట్ ద చైల్డ్స్ లెర్నింగ్ జరగట్లా, రైట్? అలాగే మన పేరెంట్స్గా కూడా మనకు ఎంతవరకు తెలుసు మన పిల్లల గురించి, హౌ డీప్లీ డూ యూ నో అబౌట్ అవర్ చైల్డ్. 3rd క్లాస్లో ఉన్న టాపిక్స్లో ఏ టాపిక్లో ఎంతవరకు అర్థమైంది, లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ మీట్ అయ్యాడా లేదా, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అన్నీ మీట్ అవుతున్నారా లేదా, మన పిల్లల గురించి మనకు తెలుసా? ఈ క్వశ్చన్స్ రేస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక పర్టికులర్ మ్యాథమెటిక్స్లోనే యూల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ సమ్ 30 to 40 లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఎంతవరకు అర్థమైనాయి, దాంట్లో అర్థమైతే ప్రొఫిషియెంట్గా ఉన్నాడా, లేకపోతే యావరేజ్గా ఉన్నాడా, లేకపోతే స్టిల్ హీస్ టు బిగినర్గా ఉన్నాడా, ఇలా మనకు తెలుసా? సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనలేం దాన్ని, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, అది పైకి ఎలా వెళ్ళాలి, వాళ్ళందరికీ ఒక రిపోర్ట్ లాగా మనం ఏమైనా జనరేట్ చేసి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ క్లాస్ టీచర్కి ఇస్తే వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఏరియాలో వీక్గా ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి ఇటువంటి వర్క్షీట్స్ ఇతనికి ఇస్తే, ఈ చైల్డ్కి ఇస్తే దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ వెల్. అలాంటి ఉంటే బాగుంటుంది కదా. ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిజిటల్, ఇలాగా ఒక మొత్తం కూడా ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అది రికార్డ్ అయ్యి 3rd క్లాస్ నుంచి ఎన్ని క్లాస్ వరకు కూడా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక 7-8 years తర్వాత కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ హౌ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్. సపోజ్ ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఇంకో చోటకి వెళ్తున్నారు, మనం ఏం తీసుకెళ్తా ఉండే, ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ మాత్రం తీసుకెళ్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ వీ బిలీవ్ దట్ దిస్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద చైల్డ్ ఆర్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని మనకి దట్ ఈస్ ద పాలసీ విచ్ డ్రైవ్స్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అండి. దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఒక డిజిటల్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఈచ్ చైల్డ్ చేయాలని అంటున్నారు. వై ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్? డిజిటల్ ప్రొఫైల్ ఎందుకు కావాలి? ఎందుకంటే పిల్లల గురించి ఒక క్లియర్, అంటే మనకి గుర్తుండడం వేరు, లేకపోతే ఒక పేపర్ మీద సపోజ్ 7th క్లాస్ చిల్డ్రన్, మీరు 3rd క్లాస్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ ఎంతమంది దగ్గర ఉంటాయి, ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఇస్తూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్ పేరెంట్స్ విల్ ఆల్ ఫైల్ దెమ్. బట్ చాలాసార్లు ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పేరెంట్స్ లైక్ 70 or 60% ఆఫ్ పేరెంట్స్ దగ్గర మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు, లేకపోతే ఇల్లు మారుతున్నప్పుడు దే ఆల్ ఫ్లై అవే. సో ఇదంతా కూడా ఒక డిజిటల్ ప్రొఫైల్లా ఉండాలి అని చెప్పి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా అది మనకి ఒక ఒక గైడ్లైన్స్లా ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. ఒక పిల్లవాడు ఇంకో స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు సింపుల్గా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ కాదు, ఒక డిజిటల్ ప్రొఫైల్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అనేది మా థాట్ ప్రాసెస్. అండ్ ఐ హోప్ దట్ విత్ ఇన్ నో టైమ్, నాకు అంటే మనం ముందు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, బట్ ఐ థింక్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఆల్ అదర్ స్కూల్స్ విల్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద చైల్డ్. శ్రీప్రకాష్లో ఒక పాలసీ ఉంది, ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా స్టూడెంట్ ఫస్ట్ అనేది పాలసీ అనమాట. అది స్టూడెంట్ ఎంతవరకు బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇది చేయడం వల్ల స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ అవుతుందా, ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడా లేదా, హౌ ఆర్ వి యాక్చువల్లీ, హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద చైల్డ్స్ ఫ్యూచర్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు ఈచ్ డెసిషన్ వి టేక్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ we are thinking. There is a dire necessity of understanding of the children in a closer picture. ఒక జూమ్ చేసి పిల్లవాడి దృష్టిలో ఎలా అర్థమవుతుంది, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని ఒక టీచర్ ఒకే క్లాస్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. హౌ కెన్ వి ట్రాన్స్ఫర్ ద థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ చైల్డ్, లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ చైల్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆర్ టు ద what you call next school. These are all the questions what we were having in our mind for many years, and we found a solution with we have in fact been asking many platforms for this. We are requesting people, we have been identifying a lot of things, and our own Chrysalis people have come out with a wonderful solution for this, and hope that I'll request Vipin sir and Santosh garu to take over. These are the basic questions what went on in our mind before going through this process. ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న దానికి సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్
ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ఒక వెహికల్ లాంటిది మాత్రమే. టీచర్ will be there and definitely all the things which are going to happen will be there. అల్టిమేట్గా స్టూడెంట్ కష్టపడితేనే వాడికి వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఏదో సింపుల్గా అలా మారిపోదు, మ్యాజిక్ జరిగిపోదు. స్టూడెంట్ కష్టపడాలి, స్టూడెంట్ చేయాలి. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు కొంచెం స్పీడ్గా ఎక్కే వెహికల్ మీద వెళ్ళబోతున్నారు. పర్హాప్స్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్. మీ ఇన్పుట్స్ కూడా తీసుకుంటాము అండ్ వీఆర్ జస్ట్ in the process of finalizing that, so we thought we'll share it with our stakeholders and over to Vipin sir. Thank you. So when you heard about, so normally technology in school and cheppangane, normally there will be lot of questions which comes into our mind, right? Questions ela untundante aithe books untunda undada, teachers teach chestara, technology teach chestunda, screen time em avutundi. So there will be a lot of questions which you will get in your mind. So we'll try to answer all the questions, don't worry, right? So you can be just relax and just understand what we are trying to, you know, what is the process, etc. Most importantly, one thing which I can assure you, one thing which we are not discussing here is, see, books, at least Sri Prakash and Chrysalis totally believes in books lekunda education kudaradu. Agree? Yes. So books, whatever is happening in the classes today, ee roju books elagaithe unnayo aa books alage untundi. Are we good? Yes, are we clear with this? So books are the most important part of education and books won't be removed. Okay? Second, teachers are the most important part of every teaching learning process, every classroom. Okay? So teachers will always be a part of classroom. Now what are we discussing today then? As sir said, we are discussing that how can we help the teacher, how can we help the parent to ensure that child learning inka better ga ela manam cheyochu. That is the question which we are trying to answer here. Right? We are not going to tell that technology will teach. Technology report nunchi teaching start chestundi is not the concept. That can, according to me, I without the human touch, human experience lekunda teaching anedi, I don't think it's possible. Right? Similarly, like without a doctor, enta technology perigina gaani doctor lekunda manaku treatment jarugutunda. But technology ఏం చేస్తుంది, డాక్టర్కి హెల్ప్ చేస్తుంది that to understand the problem, right? So we are going to discuss more about that. So we'll start with a small quiz. Are you all ready for the quiz? Yes? So I'm going to ask you some questions and I want you all to quickly answer. Okay? So whoever can answer, they can answer. So I'm going to flash the question there. Ready? 1, 2, 3. Which side is south? Ma'am's opposite to north is the answer. Okay, this is south is what they are saying. Hey, Any other? Ma'am is saying this is south. In book and all, it is showing down only, no? That's what one parent also said, down south. Down. Okay. As we have to check in the compass. Yeah. Use technology to check. This is, okay, they are confirming that this is south. So those who have said that is south, this is south, that is south is wrong. This is south. Yeah, Okay. we know south is there only. That's why we have put it That's there. why we put it there. Okay. Okay, next question. 25 to 25. Wow. 625. Correct, huh? How many of you gave that answer? Group answer. Okay. Nice. We'll see the next question. What is the chemical formula for copper? Wow. See you. Fantastic. You have one more? Dictation time. Okay. What is the, give me the spelling for photosynthesis. Super. Okay. Some of you, I think, or most of you has got it right. Okay. So now we have taken this
క్విజ్, ఈ క్విజ్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ క్విజ్ తర్వాత నా లెట్ us assume that ఒక చైల్డ్ వచ్చేసి ఫోటోసింథసిస్ స్పెల్లింగ్ తప్పుగా రాశాడు. క్లాస్ 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, డిక్టేషన్ జరిగింది. మీరు ఒక స్టూడెంట్ రైట్, ఒక స్టూడెంట్ రాంగ్, అలా జరిగింది. నా ఆ 30-40 స్టూడెంట్స్లో వాట్ షుడ్ బి ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 into 25, let's say 10 students have written it 625. Few students wrote it as 25 into 25 is equal to 50. Okay? Few students wrote it as something else, right? 725, right? What is the next step? ఇండివిజువల్గా చెక్ చేశారు, ఈ ఆన్సర్స్ ఇవి తప్పు, ఈ స్టూడెంట్ తప్పు చేశారు, ఈ స్టూడెంట్ కరెక్ట్గా రాశారని తెలిసిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? దబ్బా. ఓకే, ఎందుకు తప్పు చేసావని. ఓకే, దెన్ more practice. And more practice for whom? How will you give more practice? So one child has made 25 into 25, 725. Another child has written 25 into 25 is equal to 50. So more practice ఎలా ఇస్తారు? ఏ చైల్డ్కి ఏం ప్రాక్టీస్? ఈ 25 into 25 is equal to 50 చేసిన చైల్డ్ ఏం మిస్టేక్ చేశాడు? మల్టిప్లికేషన్కి బదులు అడిషన్ చేశాడు, రైట్? అండ్ అనదర్ చైల్డ్ 25 into 25 is equal to 725, అక్కడ ఏం జరిగింది? సమ్ క్యాల్కులేషన్లో మిస్టేక్ జరిగింది. సో ఇద్దరికి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్తే సరిపోతుందా? ఇండివిజువలైజ్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి మనం, అండ్ ఒక క్లాస్ ఆఫ్ 30 to 40 స్టూడెంట్స్, individualized approach of 30 to 40 or even 10 to 15 worksheets by teacher every day. It's a very difficult and challenging process, right? Now, such challenges we try to solve through what? We try to solve through, that is where the tech come into picture. Right? That's where manaku tech vachi, it will help the teacher also, that hey, this is the thing, you give this to this child, this to this child. That's how the whole tech will help the teacher. So normally currently what is happening in the current scenario across the country, okay, ee students andaru right correct ga chepparu, so vallaki A+. ఇంత మంది స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్స్ చేశారు, వాళ్ళకి B+, and వీళ్ళు C, and we decide. Then ఈ 3 కేటగిరీస్కి A+, వాళ్ళు ఆల్రెడీ హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి అన్నీ వచ్చు. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్ దెమ్. వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లెవెల్ వర్క్షీట్స్ ఇవ్వగలగాలి, కరెక్ట్? బిలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్కడైతే మిస్టేక్స్ చేశారో వాళ్ళకి అక్కడ హెల్ప్ ఇవ్వాలి. అండ్ సిలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏరియా, వాళ్ళ ఆ ఒక లెవెల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళని హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఆ A+ రేంజ్కి మనం తీసుకురాగలగాలి, కరెక్ట్? నౌ ఫర్ దిస్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద క్లాస్ ఫర్ టీచర్ టు డూ, యాజ్ సర్ సెడ్, ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మనకి 30 to 40 లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది. ఆ ప్రతి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్కి మనం వర్క్షీట్స్ టీచర్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చి అసెస్ చేసుకుంటూ, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన ఏ టీచర్ హ్యాస్ ఓన్లీ 150 టీచింగ్ డేస్. మనం అనుకుంటాం ఒక ఫుల్ ఇయర్ మనం స్కూల్కి పంపిస్తున్నామని. ఆ ఇయర్లో మనం సమ్మర్ హాలిడేస్, వెకేషన్స్, ఎగ్జామ్స్, ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ హాలిడేస్, ఆ తర్వాత వర్షాలు పడి కొన్ని హాలిడేస్, ఇలా అన్నీ పోతూ లాస్ట్లో మనకి మిగిలేది, టీచింగ్ చేయడానికి మిగిలేది ఆల్మోస్ట్ 130 to 150 డేస్ మ్యాక్సిమం ఒక టీచర్కి దొరుకుతుంది. థింగ్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ ద teacher per se. Now, do you all remember this? What is this? Report card, the way we call it as report card. Olden days we used to call something else. What was that? Progress report. There itself there's a difference, no? ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఇది ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్, యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ప్రోగ్రెస్
ఇందులో కనిపించదు. కెన్ యూ టెల్ మీ, ఈ యొక్క రిపోర్ట్ కార్డ్ నుంచి వాట్ క్యాన్ యూ టెల్, ఈ రిపోర్ట్ కార్డ్ నుంచి వాట్ క్యాన్ యూ టెల్ అబౌట్ ఎ చైల్డ్? ఈ యొక్క చైల్డ్ గురించి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి. ఈ చైల్డ్ విచ్ ఏరియా హీ ఈస్ లాగింగ్, విచ్ ఏరియా హీ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్, ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్ చేయాలి? మ్యాథమెటిక్స్, సోషల్. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్లో ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్ చేయాలి? గ్రేడ్ 7లో హీ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్, బట్ గ్రేడ్ 7లో ఏ టాపిక్లో ఇంప్రూవ్ చేయాలి? వీ డోంట్ నో, రైట్? నౌ దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ గివన్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టీచర్. ఇప్పుడు 7th అయిపోతుంది, 8thకి చైల్డ్ వెళ్తున్నాడు. ఈ రిపోర్ట్తో పాటు హీ విల్ గో టు లెట్స్ సే 8th. నౌ విల్ ద 8th టీచర్ నో దట్ చైల్డ్ మ్యాథ్స్లో ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి? విల్ షీ నో? నో. దెన్ 8thలో ఏం జరుగుతుంది? రెగ్యులర్ టీచింగ్. అగ్రీ విత్ మీ? రెగ్యులర్ టీచింగ్ జరుగుతుంది. అగైన్ ఆ చైల్డ్ ఏ గ్యాప్లో అయితే ఉన్నాడో తను ఆ గ్యాప్తో అలాగే ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? బికాస్ వీ డోంట్ నో ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది వీ డోంట్ నో. దిస్ ఇస్ హౌ వీ యూస్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ అవర్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ వాజ్, అట్లీస్ట్ మై ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ వాజ్, ఈ A+, B+ కూడా ఉండేది కాదు, ఓన్లీ డైరెక్ట్ మార్క్స్. అండ్ కింద ఒక కమెంట్. Did you all had that remark section మీ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్లో? Do you remember which is the commonly received remarks? మీ రిపోర్ట్ కార్డ్లో, if you remember, what was the common remark you used to get? Needs improvement, okay? Do hard work. What else? Can do better. Can do better. I used to get improve the handwriting. That was common for me throughout my childhood. Every report card used to have improve your handwriting. Okay, I don't know how to improve, but I used to get that. So do you think this is sufficient? Okay, report card lo, is this enough? These things. What else should be there in the report card according to you? According to you, what should be there in the report card? మీ పరంగా రిపోర్ట్ కార్డులో ఇంకేం ఉండాలి? జస్ట్ మార్క్స్, గ్రేడ్స్ కాకుండా ఇంకేం యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒక పేరెంట్ పరంగా? యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఓకే, వెరీ నైస్. సర్ సేస్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఇన్ విచ్ టాపిక్స్ దే ఆర్ లాగ్, ఎగ్జాక్ట్ టాపిక్ ఏ ఏరియాలో వాళ్ళు లాగ్ అవుతున్నారు. వెరీ నైస్. వాట్ ఎల్స్? యా, ఏ ఏరియాలో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నారు, ఏ ఏరియాలో వీక్ ఉన్నారు. ఓకే, స్పెసిఫిక్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నైస్, నైస్. సో ideally what should happen is, ఇప్పుడు మనం డైరెక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ కెమికల్ ఫార్ములా we discussed, right? ఐడియల్గా ఏం జరగాలి? ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ ఎలా ఉండాలి? ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ డైరెక్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి మల్టిప్లికేషన్ చేయగలుగుతున్నారు, ఈ స్టూడెంట్స్ కెమికల్ ఫార్ములా ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు. సో వీళ్ళు ఈ ఏరియాలో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, వీళ్ళ గ్యాప్స్, ఈ ఏరియాలో వీళ్ళకి గ్యాప్స్ ఉంది, ఈ గ్యాప్స్ని మనం ఫిల్ చేయాలి. దట్స్ హౌ ద రిపోర్ట్ కార్డ్ షుడ్ బి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఐడ్లీ, సో దట్స్ వేర్ వాట్ వీ ఆర్ థింకింగ్ ఇస్, హౌ క్యాన్ వీ బ్రింగ్ ఇన్ ద అకాడమిక్స్ integrated with technology. That is, how can we make academic intelligence, enhance academic intelligence through artificial intelligence, right? How can we make it more better? So what we are trying to do here is, we are working on a report card where we will be having, next time when you receive a report card, when as a parent you will receive a report card, you will get to know where your child is. For example, let's take simple concept of addition. Okay, so let's take 2-digit addition. Okay, so what should be a child able to do? Child should be able to add 2 numbers, right? Then a child should be able to solve a real life problem,
Real life problem ante word problems, right? What is the next level? Child should be able to create his own problem and solve the problem. These are the 3 levels, right? Now, if a report comes to you and tells you that your child is able to, మీ ఇప్పుడు ఈ 3 లెవెల్స్లో సెకండ్ లెవెల్లో యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ లాగింగ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తే మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? ఆ ఏరియాలో మీరు ఫోకస్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఈ ఏరియా స్పెసిఫిక్గా ఐ థింక్ మై చైల్డ్ ఈజ్ లాగింగ్ అండ్ ఈ ఏరియా ఒకటి నేను హెల్ప్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ గుడ్, రైట్? సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ కేస్ టీచర్స్కి వస్తే టీచర్స్ విల్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్. కానీ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఒక 40 మెంబర్ క్లాస్లో మాన్యువల్గా టీచర్స్ చేయడం కష్టం, రైట్? సో వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ టెక్నాలజీ వేర్ దే విల్ బి యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ అండ్ దే విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. అలాగే సార్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారు, స్టూడెంట్ ఒక యాటిట్యూడ్, అంటే వాళ్ళ ఒక క్యారెక్టర్ ఎలా అయితే, అంటే వాళ్ళ లైక్స్, వాళ్ళ డిస్లైక్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఒపీనియన్ కూడా, అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళ గురించి, అంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారా క్లాస్లో, హెల్ప్ చేయరా, నేను ఒక ఫ్రెండ్కి హెల్ప్ కావాలంటే చేస్తాడా చేయడా, ఈ ఒపీనియన్స్ కూడా సెల్ఫ్ ఒపీనియన్, తన పర్సనల్ ఒపీనియన్, నాకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం, నాకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం ఉండదు, తను కూడా ఫిల్ చేయడం. యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీ ఇన్పుట్స్ కూడా తీసుకోవడం, రైట్? ఇవన్నీ తీసుకుంటూ ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ మనం ఎప్పుడైతే జనరేట్ చేస్తామో వాటిని మనం హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, దట్స్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్. సో అందులో ఒక చైల్డ్ గురించి ఉన్న కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్, 360 రిపోర్ట్ వచ్చేసి మనం ఇవ్వగలుగుతాము అలాంగ్ విత్ ద రికమెండేషన్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇఫ్ యూ కెన్ సో identifies the shape circle, square, rectangle, triangle. So where is the child? So there are 3 levels, okay? Proficient ante the highest level, that means the child is 100% there. Progressing ante still learning. Beginner ante just started, he's struggling, he needs help, right? So if you see here, identify the shapes, circle, square, triangle, the child is in progressing. Differentiate and describe object in terms of size as big or small, the child is in proficient. So ఈ 2 areas లో తీసుకుంటే ఏ ఏరియాలో మీరు హెల్ప్ చేయాలి చైల్డ్ని? ఫస్ట్ వన్, రైట్? సో డూ వీ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ నౌ యాజ్ ఎ పేరెంట్ దట్ ఏ ఏరియాలో హెల్ప్ చేయాలనేది, రైట్? So this is the holistic progress card what we are visualizing. So what happens is when the teachers క్లాస్లో టీచింగ్ చేసేటప్పుడు, క్లాస్లో టీచింగ్ జరిగేటప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ బుక్స్లో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. సో యాక్టివిటీ బేస్ చేసి టీచర్ క్లాస్లో స్టూడెంట్ ప్రతిసారి మనం స్టూడెంట్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈరోజు టెస్ట్ జరుగుతుంది అనేది, ఓకే? You all have, there are some papers in front of you, no? Okay? Can you, if I ask you, you have to draw some food items. You can take the piece of paper, one of you can take the piece of paper on your table and you have to show it to me, okay? You have to draw some food items which is in either triangle, square, rectangle or circle and show it to me. You have to draw. మీరు అందరూ పేపర్లో ఏం డ్రా చేయాలి? ఫుడ్ ఐటమ్ విచ్ ఇస్ either in triangle, rectangle, square and circle and mark it. Also mark it whether it is triangle, rectangle, square, circle. You cannot outsource the homework to the child. Do. Become a child. Right, good. I am also going to come to the last also, so everyone has to do. Sir, you have to also do. Oh, you are doing it on your phone? Amoeba shape is allowed? Amoeba? If anyone has completed, you can show it. Ma'am has a laddu as circle, samosa as triangle. Kaju cut, sir, have you drawn? No, you are not doing the homework. Someone can do.
Ma'am has what? Triangle is? Bingo chips. Nice. So ma'am has bingo chips as triangle. Okay, nice. Anyone has any different food item? Fruits as circle. What is this? Square. Which fruit? Bread. Bread and samosa. Very nice. Okay. Now, sir has watermelon as circle. Oh, watermelon piece as triangle. Bread piece as square. And so on. Very nice. Now, okay. Now when this is done in the class, will the child be enjoying? Child అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారా? They will be having fun, right? As a teacher, what is teacher observing? Teacher ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? పిల్లలకి షేప్స్ వాళ్ళకి అర్థమైందా అర్థం కాలేదా, వాళ్ళు కరెక్ట్గా మ్యాప్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది అసెస్ చేస్తున్నారా? సో ప్రతిసారి మనము అసెస్మెంట్ అన్నప్పుడు, టెస్ట్ అన్నప్పుడు పిల్లలకి చెప్పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా ఫన్ వేలో కూడా అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు టీచర్ ఇలా వెళ్ళారు, చూశారు, ఓకే ఈ నలుగురు స్టూడెంట్స్కి సర్కిల్ షేప్ అర్థం కాలేదు. సో టీచర్ ఏం మార్క్ చేస్తారు రిపోర్ట్ కార్డులో, ప్రోగ్రెస్ కార్డులో? either progressing or beginner, right, based on what they are able to do, and then the teacher will be able to help. So ఇప్పుడు టీచర్ వచ్చేసి ఒక క్లాస్లో ఒక 5 స్టూడెంట్స్కి మార్క్ చేశారు అనుకోండి బిగినర్ అని, అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ డే టీచర్ వచ్చినప్పుడు ఆ 5 స్టూడెంట్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. అదే టీచర్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 80% స్టూడెంట్స్కి బిగినర్ అండ్ ప్రోగ్రెసింగ్ మార్క్ చేశారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ డే టీచర్ ఏం చేయాలి? రీటీచింగ్ చేయాలి, మేబీ రీఇన్ఫోర్స్ చేయాలి. సో టీచింగ్ మెథడాలజీస్ కూడా ఈ యొక్క రిపోర్ట్ బేస్ చేసి మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే సిస్టమ్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే టీచర్కి, ఈ యొక్క స్టూడెంట్కి ఈ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి, ఈ స్టూడెంట్కి ఈ యొక్క వర్క్షీట్ ఇవ్వండి, ఈ స్టూడెంట్కి ఈ వర్క్షీట్ ఇవ్వండి అనేది సిస్టమ్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసేస్తుంది. అంటే ఈ పిల్లలకి ఈ హెల్ప్ కావాలి, ఈ వర్క్షీట్ ఇవ్వండి, ఈ యాక్టివిటీ ఇవ్వండి అనేది సిస్టమ్ కూడా రికమెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అండ్ టీచర్ విల్ ట్రై టు incorporate it into the class. Okay, so now what? So from he is weak in math ani చెప్పడం నుంచి మనం ఎక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాం అంటే he is weak in 2-digit multiplication. సో మనం ఇంతకు ముందు చూసిన రిపోర్ట్ కార్డులో ఏమొచ్చింది? he is weak in math అని తెలిసింది, కానీ మనకు అది అవసరం లేదు. ఆ మ్యాథ్లో ఎక్కడ వీక్ ఉన్నాడో అనేది మనకు అందరికీ తెలిస్తే మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతాం పిల్లల్ని, కరెక్టా? రైట్. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ కార్డ్. సో నౌ వాట్ వీ విల్ do is, so same thing, he is weak in math too, we are this, and akkadto agakunda the next step is how can we help. So okati parents ki konni recommendations vastundi that as a parent meer ela help cheyali intlo, right? At the same time ipudu shapes manam chusam, meer ela help cheyochu intlo? కూర్చోబెట్టి ఒక 4 వర్క్షీట్లు ఇచ్చి ఫెంటాస్టిక్, ఇంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మనం చూపించి ప్రాక్టికల్గా ఇది ఏంటి, చపాతీ చేస్తున్నాము, విచ్ షేప్ ఈజ్ దిస్? చపాతీ, ఇడ్లీ, పూరి అన్ని సర్కిల్లోనే ఉన్నాయి. సో ట్రయాంగిల్, బ్రెడ్ కొన్నాం, బ్రెడ్ చూపించవచ్చు. మ్యామ్ ఆడ ఆల్రెడీ బింగో చిప్స్ ట్రయాంగిల్ అని రాశారు. సో బింగో చిప్స్ కొని ఇచ్చినప్పుడు ఏ షేప్లో ఉంది బింగో చిప్స్ అని అడగొచ్చు, రైట్? సో అలా కూడా మనము నేర్పించవచ్చు. సో ఆ రికమెండేషన్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీరు ఇంట్లో ఏం చేయాలి అనే రికమెండేషన్ రావడము, ఆ తర్వాత మీకు కూడా టెక్ పరంగా ఆ ఒక చైల్డ్కి కావాల్సిన క్విజ్, డిజిటల్ క్విజ్, చాలామంది పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేయలేకపోతారు క్విజ్ అండ్ వర్క్షీట్స్తో. సో డిజిటల్గా సిస్టమే చెప్పడం, మ్యామ్ ఈ క్విజ్ మీరు ఇంట్లో చేయించండి, పిల్లలు ఈ ఏరియాలో వీక్గా ఉన్నారు, ఈ క్విజ్ మీరు చేయించండి అనేది సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మీకు చూపించడం. అప్పుడు మీరు ఆ క్విజ్ తీసుకోవడం, ఆ క్విజ్ తీసుకున్నప్పుడు సిస్టమే చెప్పడం, ఇన్ని ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా చేశాడు, ఇన్ని ఆన్సర్స్ రాంగ్గా చేశాడు అని సిస్టమే మీకు చెప్పడం. సో వీటి వలన యాజ్ అ పేరెంట్ మీరు కూడా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు, రైట్? టీచర్స్ బికాస్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, కానీ పేరెంట్స్ కూడా ఆ ఒక సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్స్ కూడా ఆ ఒక హెల్ప్ అనేది చేయగలుగుతారు, రైట్? సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్, ఇప్పుడు మనం క్విజ్ గురించి మాట్లాడాం కనుక టీచర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఒక ట్యాబ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ we call it as EPOD, Genie Junior. There is a lot of, Genie ante evaru?
జీనీ అంటే మ్యాజిక్. మనం ఏ విష్ చేసినా కానీ ఆ విష్ ఇలా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సో ఆ జీనీ ఒక జూనియర్ జీనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. సో అది ఓపెన్ చేయండి. అందులో ఆల్రెడీ మీకు అందులో ఒక క్విజ్ అనే ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ఆ క్విజ్లోకి వెళ్ళి మీరు ఒక క్విజ్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఆ క్విజ్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఆ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో అనేది నేను చూపిస్తాను. ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఈ క్విజ్ అటెంప్ట్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో అనేది నేను చూపిస్తాను. సో అందరూ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసి మీ టేబుల్లో ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది ఈపాడ్. అది అందులో యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ ఏం వర్క్ అవ్వదు. సో ట్రై చేయకండి. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉందో అది మాత్రమే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి అందులో మీకు క్విజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ క్విజ్లో క్లిక్ చేస్తే మీ ఒక గ్రేడ్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న క్విజ్ కనిపిస్తుంది. ఆ క్విజ్ ఓపెన్ చేసి క్విజ్ తీసుకోండి. You got the tab? Yeah. That is the amount we have, amount of tabs we have, the number quantity. తీసుకుంటారో ఎయిదర్ ఇన్ స్కూల్ ఆర్ అట్ హోమ్ టీచర్ ఈ క్విజ్ అసైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత పిల్లలు ఈ క్విజ్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకసారి క్విజ్ తీసుకున్నాక టీచర్కి ఏ రకముల ప్యాటర్నింగ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ వర్క్షీట్ వచ్చింది. ఫైనల్గా అవర్ అవుట్కమ్ షుడ్ బి ఆ ఏరియాస్లో పిల్లలు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఫస్ట్ క్విజ్ తీసుకున్నప్పుడు 5 ఏరియాస్లో తనకి ప్రాబ్లం ఉంటే few days తర్వాత ఆ 5 areas నుంచి he should be good at 3 areas and 2 more areas we have to help. And finally when he is going to the next class he should be good at all the areas. So ఆ ఒక specific report అనేది is very important, right? And so what happens is I'll also show you the report. Now teachers will give you a report. ఆ రిపోర్ట్ ఏముంటుందంటే how the report will look like. మన పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచి వచ్చే రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక హార్డ్ కాపీ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో కూడా ఒక క్యూఆర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆ రిపోర్ట్ చూస్తూ ఉంటే మీకు క్యూఆర్ కనిపిస్తుంది. ఆ క్యూఆర్ని కూడా మీరు ఫోన్ త్రూ స్కాన్ చేస్తే మీ పిల్లలకి ఏ యాక్టివిటీలో వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలనేది కూడా వస్తుంది. సో మీరు ఒకసారి ఈ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి మీరు గో త్రూ చేయండి. జస్ట్ టేక్ 2 minutes, జస్ట్ గో త్రూ ద రిపోర్ట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డెలివర్డ్. ఆ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి గో త్రూ అయ్యాక దెన్ వీ విల్ డిస్కస్. ఓకే. So those who have received the report, you are anyway seeing it. ఇక్కడ స్క్రీన్లో కూడా అదే రిపోర్ట్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో రవికుమార్ గ్రేడ్ 3A టర్మ్ 2. సో ఈ రిపోర్ట్లో ఫస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ ఏమొస్తుందంటే పిల్లల యొక్క వర్క్. సో వాళ్ళు ఏదైనా మంచి వర్క్ వాళ్ళు రాయడం కానీ డ్రాయింగ్ కానీ ఏదైనా మంచి వర్క్ చేసి ఉంటే ఆ రిపోర్ట్లో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఒక వర్క్ని డిస్ప్లే చేస్తారు. రవి సేస్, సో తన గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు అనేది అక్కడ. ఇవన్నీ ఏంటంటే పిల్లలు ఒక సింపుల్ ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ ఒక ఫామ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ లాగా అటెండ్ చేస్తారు. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇలా జనరేట్ ఈ టెక్స్ట్ అన్ని సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేసిన టెక్స్ట్ అనమాట. సో రవి అట్ హోమ్, ఈ రవి అట్ హోమ్ అనేది పేరెంట్స్ ఒక 4 questions అటెంప్ట్ చేసి ఉంటారు ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ లాగా. ఆ ఒక అవుట్పుట్ ఇది. రవి అట్ స్కూల్, రవి డెమాన్స్ట్రేట్ ఎ keen interest in learning and often takes lead in the group work, collaborating effectively with his classmates. He handles challenges well, maintaining a positive attitude. Ravi is critical, creative and problem solving skills are proficient as he arrives at conclusion. So a detailed explanation about how Ravi is, whether he is helping others, how he is, what he is doing, etc. Then when we go further down, Santosh, then subject wise, right? In English, the student demonstrates proficient listening, comprehension skill, accurately responding to questions based on information heard. So there is a detailed explanation about oka subject wise ga oka child ela ee speaking lo ekkada unnaru, reading lo ekkada unnadu, grammar lo ekkada unnadu anedi oka detailed explanation, right? Social lo alage social lo, maths lo, everything is generated. Then overall progress of the child, maths lo there's some graphs coming up. ఆ తర్వాత స్పెసిఫిక్ లిజనింగ్లో వేర్ ఇస్ ద చైల్డ్ ప్రొఫిషియంట్, స్పీకింగ్లో ప్రొఫిషియంట్, బట్ రీడింగ్లో
progressing. So we have to help in reading, we have to help in grammar, right? Santosh, we can go further down. అలాగే మ్యాథ్స్లో చూసుకుంటే న్యూమరికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ క్యాల్కులేషన్లో హీఈస్ ప్రొఫిషియెంట్, బట్ అండర్స్టాండింగ్ షేప్స్, సైజ్, పొజిషన్, డైరెక్షన్ అండ్ మూమెంట్లో హీఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెసింగ్. సో ఆ ఏరియాలో వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ద చైల్డ్, రైట్? సంతోష్ నెక్స్ట్. సైన్స్లో if you look at it, interpreting and inferring data, maps logical reason with outcomes and draws a conclusion for an experiment, he is in beginner. So తనకి ఎక్కడ హెల్ప్ కావాలి? ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో హెల్ప్ కావాలి. The remaining areas he is very good, right? Similarly for each subject. And then overall competencies like socio-emotional, manages emotion. తన ఎమోషన్ని తను మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగర్ ఉంటే సడన్గా యాంగర్ చూపిస్తున్నాడా లేదంటే మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాడా? సో వేర్ ఈజ్ హీ? మేనేజెస్ ఇమోషన్ అట్ టైమ్స్. కంటిన్యూస్గా చేయలేకపోతున్నాడు, బట్ అట్ టైమ్స్ తను చేస్తున్నాడు. సో హీ నీడ్ హెల్ప్. తన యాటిట్యూడ్లో కూడా తనకు ఆ ఏరియాలో హెల్ప్ కావాలి, రైట్? పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ రోల్ ప్లే. సో తన యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు ఆ క్లాస్లో. ఎస్, మోస్ట్లీ పార్టిసిపేట్స్. సో సిమిలర్లీ వర్క్స్ ఆన్ టాస్క్ వితౌట్ డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా ఒక టీచర్ ఒక వర్క్ ఇస్తే డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా వర్క్ చేస్తున్నాడా? దెర్ ఇస్ ఎ సో డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ గో డౌన్, సంతోష్. దెన్ లెట్స్ సపోర్ట్ రవిని ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి? క్రియేట్ ఫ్లాట్ షేప్స్ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ హ్యావ్ ద స్టూడెంట్ కౌంట్ అండ్ డ్రా ఆల్ డయాగ్నల్స్. సో రవిని మీరు ఇంట్లో యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఎలా హెల్ప్ చేయాలి? క్రియేట్ ఫ్లాట్ షేప్స్ యూజింగ్ పేపర్. ఒక ఫ్లాట్ షేప్ అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ స్క్వయర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ఆన్ ఎ పేపర్, అండ్ ఆ పేపర్ పైన తనతో డయాగ్నల్స్ డ్రా చేయించాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ వే. ప్రాక్టీస్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 4-digit number using manipulatives, right? Ensuring regrouping is clearly demonstrated. Use real life scenarios like shopping to practice dividing rupees and paisas, reinforcing both division and currency. So as a parent మీరు ఇంట్లో ఏమేమి చేయాలి అనేది కూడా రిపోర్ట్లో వచ్చేసింది. సో ఇది ఎవ్రీ చైల్డ్కి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, రైట్? అట్ లాస్ట్ యూ హ్యావ్ దిస్ క్యూఆర్స్. మీ టేబుల్ పైన కూడా ఈ రిపోర్ట్లో క్యూఆర్స్ ఉంటుంది. ఆ క్యూఆర్స్ మీరు మీ ఫోన్తో స్కాన్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. ఒకసారి స్కాన్ చేసి చూడండి. టేబుల్లో ఉంటే మీరు ఒకసారి ఆ యాక్టివిటీ స్కాన్ చేసి చూడండి. సో ఆ రెస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీ వచ్చేసిందో, మీరు ఇంట్లో ఏం నేర్పించాలో అనే ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ మీకు యూ గాట్ ద యాక్టివిటీ, ప్రాక్టీస్ యాక్టివిటీ, లేదంటే ఒక వీడియో ఆర్ ఎనీ వర్క్ షీట్, మీకు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి ఉన్న వర్క్ షీట్ కానీ వీడియో కానీ మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో వీటి వలన యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీరు ఇంట్లో ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అనేది కూడా మీరు చేయగలుగుతారు. You can even open your Google Lens in your phone and you can scan from there. గూగుల్ లెన్స్ నుంచి కూడా స్కాన్ చేయొచ్చు. యాక్టివిటీస్ వచ్చాయా? దిస్ యాక్టివిటీ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్. అంటే మీకు వచ్చే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో ప్రతి చైల్డ్ అంటే యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ద సేమ్ కోడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చైల్డ్. ఆ చైల్డ్కి కావాల్సిన ఏరియా ఏదైతే ఫోకస్ ఏరియా ఉంటుందో వాటి గురించే ఆ క్యూఆర్ స్కానర్ అనేది ప్రోగ్రెస్ కార్డ్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ట్యాబ్స్లో కూడా మీరు ఇప్పుడు ఒక క్విజ్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇంట్లో, ఆ చైల్డ్ ఏ ఏరియాలో అయితే వీక్గా ఉన్నారో ఆ ఏరియా గురించి ఉన్న నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ట్యాబ్స్లో చూపించడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్? అప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? పిల్లలకి ఆ ఏరియాలో మీరు ఆ యాక్టివిటీ ఇంట్లో చేయించడం అనేది మీరు చేయగలుగుతారు. అండ్ సేమ్ యాక్టివిటీ ఇంకొక ట్యాబ్లో ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ చైల్డ్కి కావాల్సిన ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ వేరేదో ఉంది, రైట్? సో వీటి వలన ఏమవుతుందంటే ఇండివిజువల్ చైల్డ్ ఫోకస్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది. అవి క్లియర్? ఎస్. సో వన్ ఈజ్ ద హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, మనం ఇప్పుడు ఇందాక చూసిన ప్రోగ్రెస్ కార్డ్. ఇంకొకటి మనం ఏం చూసాము? క్విజ్. మనం ట్యాబ్స్లో చేయలేదు, బట్ ఐడియలీ ఒక క్విజ్, మన పిల్లలకి క్విజ్ రావడము, ఆ క్విజ్ పిల్లలు ఆన్లైన్లో తీసుకోవడము, వాటి ద్వారా మనం టీచర్స్కి అండ్ అండి ఇంట్లో పిల్లలు క్విజ్ తీసుకున్నారు, టీచర్కి ఇలా రిపోర్ట్ వచ్చేది. 40లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ క్విజ్ తీసుకున్నారు? 4. ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరు? SPSS PA, SPSS PD, వీళ్ళందరూ క్విజ్ తీసుకున్నారు. అందులో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేశారు, అందులో లెర్నింగ్ అవుట్కమ్, కెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్.
సో లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ పరంగా 83 ఈ 4 స్టూడెంట్స్లో 83% వాళ్ళ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ అచీవ్ చేశారు. అందులో ఏ ఏరియాలో వాళ్ళు తప్పు చేశారు చూస్తే ఏ ఆన్సర్ ఆ చైల్డ్ కరెక్ట్గా రాశాడు, ఏ ఆన్సర్ తప్పు చేశాడు అనేది కూడా టీచర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడము, అక్కడి నుంచి టీచర్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఇవ్వగలగడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. సో ఫస్ట్ ఒకటి టీచర్ క్లాస్లో టీచర్ అసెస్ చేస్తున్నారు. మనం ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్, రెక్టాంగిల్, సర్కిల్ అనే ఒక యాక్టివిటీ చేశాం కదా, అలా క్లాస్లో యాక్టివిటీస్ ద్వారా టీచర్ అసెస్ చేయడము, టీచర్ సిస్టంలో డేటా వేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి, ఇంట్లో చేసే క్విజ్, టీచర్ ఇచ్చే క్విజ్ నుంచి పిల్లలు క్విజ్ తీసుకోవడము, ఆ తర్వాత సిస్టమ్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రావడము, ఈ స్టూడెంట్కి ఈ ఏరియాలో హెల్ప్ కావాలి అనేది అనదర్ వే ఆఫ్ అసెసింగ్. దెన్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఇస్, యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్, ఎవరైనా ట్యాబ్స్ ఇప్పుడు ఈ జీనీ జూనియర్లో యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ ఏదైనా ఓపెన్ చేశారా? రాలేదు కదా. రైట్. See, one of the, okay, let me ask you this question. When you give, do you all give your phones to your kids? ఇవ్వద్దు అనుకుంటాం సార్, కానీ మా కంట్రోల్లో లేదు సార్. We don't give, they take. They take. Right? It happens at my home also. Right? See, today technology is a part of our life, right? And technology has to be used. You cannot hide. కానీ మనకున్న ప్రాబ్లం, మన ఫోన్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే there are a lot of distractions. ఎందుకంటే మన ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఫోన్ ఇవ్వాలనుకుంటాము, కానీ వాళ్ళు యూట్యూబో, ఫేస్బుక్కో, లేదంటే గేమ్సో ఏదో ఒకటి వాళ్ళు ఆడడానికి ట్రై చేస్తారు. సో హౌ కెన్ వి కంట్రోల్ ఇట్? సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ as the ePods or the Genie Junior. It is more controlled. That means they have the tech in their hand, కానీ వాళ్ళకి వేరే ఏది యూజ్ చేయలేరు. ఓన్లీ లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ మాత్రమే వాళ్ళకి అందులో యూజ్ చేయగలుగుతారు. సో వాళ్ళు అది ఓపెన్ చేశారు, వాళ్ళు ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి, క్విజ్ తీసుకోవాలి, క్విజ్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. అందులో సడన్గా వాళ్ళు ఇందులో నుంచి వేరే యాప్లోకి వెళ్ళడానికి స్కోప్ లేదు. రైట్. సో ఒక టీచర్ ఒక క్విజ్ పంపించారు, మీరు అది చూశారు, అండ్ స్టూడెంట్తో పాటు కూర్చొని స్టూడెంట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్. అలాగే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో టీచర్ టీచ్ చేశారు, బట్ యూ వాంట్ టు టీచ్ దమ్ అగైన్. రైట్. సో ఇందులో యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఈ బుక్స్. మన ఫిజికల్ బుక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, రైట్, ఆ బుక్స్ మనకి ఈ బుక్ ఫార్మాట్లో కూడా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఫిజికల్ బుక్స్ కూడా ఉంటుంది. రైట్. కానీ ప్రతిరోజు స్టూడెంట్స్ అన్ని బుక్స్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి ఏ బుక్ అయితే పంపించాలో టీచర్ ఆ ఫిజికల్ బుక్ని పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ మీ ఏ బుక్ అయితే వాళ్ళు పంపించలేదో ఆ బుక్ మీరు డిజిటల్గా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. నా ఆ డిజిటల్ బుక్లో మీకు ఎక్కడైతే వీడియోస్ కావాలో ఆ పేజెస్లో వీడియోస్ కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది. వీడియోస్ కానీ, ప్రాక్టీస్ యాక్టివిటీస్ కానీ, క్విజ్ కానీ అడిషనల్గా యాడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోటోసింథసిస్ లెసన్ నేర్చుకున్నారు పిల్లలు, ఆ ఫోటోసింథసిస్ గురించి ఉన్న వీడియోస్ మీకు అందులో అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ మీరు చెప్పలేకపోయినా ఆ వీడియోస్ ద్వారా కూడా పిల్లలు నేర్చుకోగలుగుతారు. రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ పేజ్లో ఈ వీడియో ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ ఈరోజు ఈ పేజ్ కంప్లీట్ చేశారు స్కూల్లో, మీకు ఏ వీడియో చూడాలి అనేది, చూపించాలి అనేది మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. ఆ ప్రతి పేజ్లో మేము రెస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీస్ని పెట్టేశాము. సో యాజ్ అ పేరెంట్ కూడా మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఓకే ఇది చేయించాలి, ఇది కంప్లీట్ చేయించాలి పిల్లలతో అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈ బుక్ పార్ట్. రైట్. నార్మల్గా కన్ఫ్యూజన్ ఏముంటుందంటే చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఆ చాలా వీడియోస్ నుంచి ఏ వీడియో మేము యూజ్ చేయాలి, ఏ వీడియో ఏ రోజు చూపించాలి అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పటి నుంచి పేరెంట్స్కి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఏ పేజ్లో ఏ వీడియో ఉందో అనేది తెలిసిపోతుంది, అండ్ ఆ యాక్టివిటీ చేపిస్తే సరిపోతుంది. దెన్ హోంవర్క్. మనకి నార్మల్గా హోంవర్క్ ఎలా వస్తుంది? హోంవర్క్ ఎలా చేస్తారు పిల్లలు? బుక్లో రాస్తారు, లేదంటే బుక్లో డ్రాయింగ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత స్కూల్లో టీచర్స్ వాటిని రివ్యూ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఒక కమెంట్ ఉంటుంది, ఆ బుక్ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. కానీ నార్మల్గా మనం నెక్స్ట్ పేజెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం తప్ప అందులో ఏ కమెంట్ ఇచ్చారు, అందులో ఏ గ్యాప్ ఉంది అనేది మనం పెద్దగా
మనకి అందరం మనం వెనకాలకి వెళ్ళి చూడము, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మన టీచర్స్ వచ్చేసి మీకు హోంవర్క్ వచ్చేసి యాప్ మాధ్యమంగా పంపిస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రా అ ప్లాంట్ అండ్ లేబుల్ ఇట్స్ పార్ట్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఇంట్లో పిల్లల్ని నోట్బుక్ తీసుకొని డ్రాయింగ్ చేయమని చెప్తాము, ఓకే? లేదంటే రైట్ ఏ ఎస్సే అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఫ్యామిలీ గురించి పిల్లలు రాయాలి. సో రాయడం, డ్రా చేయడం విల్ కంటిన్యూ. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆ కంప్లీట్ చేసిన యాక్టివిటీని మీరు ఏం చేస్తారు? ట్యాబ్ మాధ్యమంగా మీరు పిక్చర్ తీసుకొని సెండ్ చేస్తారు. అప్పుడు టీచర్స్కి ఆ డేటా వచ్చేస్తుంది దట్ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ పంపించారు, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి పెండింగ్ ఉంది. మీ ఫోన్లో కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది దట్, మీ ట్యాబ్లో కూడా దట్ ఈ హోంవర్క్ పెండింగ్ ఉందని మీకు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మీ ఆ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేశాక ఆ హోంవర్క్ రిటర్న్ రాగానే టీచర్స్ ఎప్పుడైతే కరెక్షన్ రివ్యూ చేస్తారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ హోంవర్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఈ హోంవర్క్ రివ్యూ చేస్తున్నారు, రైట్? రివ్యూ చేశాక టీచర్స్ వచ్చేసి ఇలా కమెంట్స్ అండ్ రివ్యూ చేసినప్పుడు మీకు కూడా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ రావడం, పేరెంట్స్ కూడా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ రావడము, పేరెంట్స్ దగ్గర కూడా ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్? నౌ ఇమాజిన్ దట్ ఒక చైల్డ్ వచ్చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ వర్క్ చేశారు అనుకోండి, ఓకే? ఆ వర్క్ మనకి లైఫ్ లాంగ్ స్టోర్ అయి ఉండాలి. యాజ్ సర్ సెడ్, నార్మల్గా మన దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్ కార్డ్ అవి మనం మిస్ చేసుకుంటాము, కరెక్ట్? ఒక థర్డ్ క్లాస్లో స్టూడెంట్ ఒక మంచి వర్క్ చేశారనుకోండి, అది స్టోర్ చేసుకొని మనం పెట్టుకోవడానికి స్కోప్ లేదు. సో ఇలా డిజిటల్గా వాళ్ళు చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఒక పోర్ట్ఫోలియోలోకి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సంతోష్, కెన్ వి షో ద పోర్ట్ఫోలియో? యా, సో ఓకే. సో వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఏముంటుందంటే ఒక చైల్డ్కి టీచర్ నుంచి ఏ కమెంట్ వచ్చింది, వాళ్ళు ఏ వర్క్ చేశారు, వాళ్ళ పిక్చర్స్, వాళ్ళ అప్లోడ్ చేసిన పిక్చర్స్ అవన్నీ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలోకి యాడ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాస్ నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ క్లాస్కి మూవ్ అవుతారో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ వచ్చేసి 6th క్లాస్లో ఉన్నారనుకోండి, 7th క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పోర్ట్ఫోలియో కూడా వాళ్ళతో పాటు 7th క్లాస్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ 7th క్లాస్ టీచర్కి ఏం అర్థమవుతుంది? ఈ ఏరియాస్లో ఆల్రెడీ ఈ చైల్డ్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు, ఈ 3-4 ఏరియాస్లో హీ నీడ్స్ హెల్ప్. సో ఆ టీచర్ ఆ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఏరియా పైన ఫస్ట్ ఈ చైల్డ్ని ఆ ఒక పర్టికులర్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చాక దెన్ దే విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్గానే బ్రిడ్జింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడము, ఆ పర్టికులర్ చైల్డ్కి ఫస్ట్ 10 days బ్రిడ్జింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఆ ఏరియాస్లో అన్నీ ఇంకా కొంచెం బెటర్గా చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడము, ఇలాంటి కరెక్టివ్ మెషర్స్ తీసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, రైట్? సంతోష్, యూ కెన్ మూవ్ ఆన్. సో ద ఐడియా ఈస్, can we move away from comparing that the child is not ఇది చేయట్లేదు, మా నేబర్ వాళ్ళ అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు, మా అబ్బాయి అడిషన్ చేయట్లేదు, అలా కంపేర్ చేయకుండా కెన్ వి స్టార్ట్ వాట్? రీపేర్, నాట్ రిపేర్, రీపేర్. రీపేర్ ఇస్ కెన్ వి హెల్ప్ ద చైల్డ్ టు రీపేర్ విత్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ మనం ఫిల్ చేయగలుగుతామా? దట్స్ ద ఐడియా హియర్, రైట్? సో and who has to do that? There are 2 major people who has to do that. One is teacher, second parents, right? Because the child, he don't know, we have to help him, right? So we have to guide him, and for that we have all these tools which is going to come to you, the Genie Junior, then the holistic progress card. All of this will help the child to improve. So it's not about which subject you are weak or strong, it is about which competency he is strong or lacking in. ఏ ఏరియాలో మనం ఫోకస్ చేయాలి, that should be our area, what we all should help the child with, right? So instead of just a report card of marks and grades, can we move on to a report card of competencies, socio-emotional, whatever we have discussed, all of that can be done. And can we ensure the physical, the cognitive, aesthetic, cultural? So only marks or only
మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ మాత్రం కాకుండా ఐ హోప్ యూ ఆల్ అగ్రీ దట్ సైన్స్ సోషల్ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ మాత్రం కాకుండా సొసైటీలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఇంకొకరితో ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళ స్పీకింగ్ స్కిల్స్, వాళ్ళ రీడింగ్ స్కిల్స్, వాళ్ళ లిజనింగ్ స్కిల్స్, వాళ్ళ లైక్స్ డిస్లైక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ అన్నప్పుడు ఒక చైల్డ్ ప్రోగ్రెస్లో కనిపించాలి, రైట్? ఇట్ కెనాట్ బి ఓన్లీ మార్క్స్, మ్యాథ్స్, సైన్స్. That should not be the focus area, right? So the report card will carry all these things. So as we said, inputs will be one, manaki 360-degree input from child, from friends, from teachers, from parents. Report card lo input untundi. Vaatito paatu quiz, digitized homeworks good untundi, which will help that also will become a part of the portfolio of the child, and the child will keep improving, right? So whatever is said and done, as I said, writing, reading, drawing, thinking, this will be constant. Ivanni maravu. Books, papers, notebooks, all these things will be same. Ivanni change avavu, right? So for example, what we just saw now, this is the beauty, right? This is the beauty. వీటి నుంచి ఆ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వెన్ వి సే టెక్నాలజీ అంటే ఉన్న వాటిని రీప్లేస్ చేయడం కాదు. మనం ఉన్న బుక్స్ని, టీచర్స్ని రీప్లేస్ చేయడం ఈజ్ నాట్ టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ ఈజ్ హౌ క్యాన్ వి మేక్ ఇట్ మోర్ బెటర్, హౌ క్యాన్ వి మేక్ ఇట్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్. దట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో అవర్ ఫోకస్ ఇస్ హౌ క్యాన్ వి ఎన్ష్యూర్ దట్ the writing, everything will happen, but how can we improve the child, right? So the holistic progress card, all domains will be covered, all areas cover avutundi. Second one, it is longitudinal, which means prati class nunchi inkoka class ki idi move avutu untundi. That means child moving from grade 3 to grade 4, grade 4 to grade 5, grade 5 to grade 6, everything will move. Sometimes what happen is grade 3 lo jarigina concept మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేది గ్రేడ్ 5లో రిపీట్ అవుతుంది, గ్రేడ్ 3లో రిపీట్ అవ్వకుండా, కరెక్ట్? అప్పుడు గ్రేడ్ 5 టీచర్స్కి ఆల్రెడీ గ్రేడ్ 3లో ఏం జరిగింది, ఈ చైల్డ్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎలా ఉండే అనేది గ్రేడ్ 5 టీచర్కి చూడగలుగుతారు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లాంగిట్యూడినల్ థింగ్. దెన్ సపోర్టింగ్ అండ్ నాట్ రిపోర్టింగ్. నాట్ జస్ట్ రిపోర్టింగ్, ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ రిపోర్ట్ ఓకే మీ చైల్డ్ ఇలా ఉన్నారు మీరు చూసుకోండి, అలా కాదు. నాట్ రిపోర్టింగ్, బట్ వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్. The whole idea of school is to support the child kada. It's not to report, right? And then comprehensive and not comparing. We are not here to compare, we are here to help, right? Santosh? Yeah, so as we discussed, there will be a holistic progress card for the child. There will be Genie Junior for every child, so that they can do the work back at home also without any distraction, right? Without any other distractions of YouTube, etc. But still, they can do the work at home. Maybe 15 to 20 minutes to 30 minutes maximum at home they can do the work. They can conduct quizzes over this, which can give the report to the teacher. They can send the homeworks through the Genie Junior, and as parent you will be able to see how your child is performing continuously without waiting for a, see, currently you will know where the child is eppudu telustundi eppudaithe meer PTM ki vastaru, correct? And when will the PTM happen? After 3 months, after 2 months or so. So after 3-4 lessons, after 3 lessons, what will you do when the child has to be improved in the first lesson? Child ki improvement first lesson lo kavali. Manam 3 months tarvata manaki first lesson lo improvement kavali ani teliste meer em cheyagalutaru? So what is the best thing? Aa first lesson jarigetappude meeku information vaste you can help. No, that is the whole idea of the Genie Junior. Meeku akkada portfolio lo immediate ga meeku క్విజ్ తీసుకోగానే మీకు రిపోర్ట్ రావడం దట్ ఈ ఏరియాలో చైల్డ్ వీక్గా ఉన్నారు, మీరు ఇమీడియట్గా హెల్ప్ చేయగలగడం, రైట్? టీచర్ ఇమీడియట్గా హెల్ప్ చేయగలగడం, విచ్ కెనాట్ హ్యాపెన్ వితౌట్ టెక్నాలజీ. వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ
మాన్యువల్గా అయితే ఇది జరగడం కష్టం, ఇంపాసిబుల్. ఒక పేరెంట్కి డే టు డే బేసిస్లో రిపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది నాట్ పాసిబుల్, రైట్? నౌ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ we have only scope is how can we make use of tech, right? So with that I'll stop my presentation. Now I am open to take any questions. Also, if someone want to also appreciate, I'll be happy to get the appreciation also. Don't shy away in appreciating. Questions about appreciation good ivochu. Yes ma'am. Question or appreciation? Okay. Sir, can't we get these apps in our tabs? The point is still the same, that see, when I give my tab to my son, I have to sit with him. The reason is no, it's not. It has to come from the company, and which can't be done. Yeah. Very nice. Thank you very much, ma'am. Thank you. Was, can't we log the tab like this, the way it is being done here, in our own tabs at home? No, it has to be done from the company level, so it can't be logged like that. Yeah, at the purchasing time we have to. If you don't have questions, you can also tell what did you like about this. If you have something which you really liked, you can also share that. Yes, sir. Answering the question of ma'am, this is regarding this ePod is clearly done for the children with what you call the learning as objective with these grades, 6th, 3rd to 8th grade, and all that content is also being provided. Suppose you can log some things in that, but sometimes you may not be having that. And Murthy sir always says this, like, you will be asking your children to participate, you want them to do everything, but we as parents will not be showing them as an example. You need to be proactive and ask questions, ask more questions now. And also, whatever is there, please try to, from each table, at least 2 should speak. The expectations are set. From each table, at least 2 should speak. For the higher graders like 7th class, 6th to 7th, they don't have resources. Yeah. So So, it will be useful to them. so what, from next year onwards, for 6th, 7th, 8th, 1, we will be providing the digital content and all the quiz for all these things what we have spoken. The books will be the books which is being used by the school, the NCERT books or whatever, but there will be content which will be revolving around it, like the videos, the quiz, the learning outcomes, etc. will be mapped to it, and they will also be able to use it. In this, can we get the mind map? Actually, when it comes to the higher classes, social and those, history and those, then they need the mind maps of that. Before going to the quiz, they need a clear idea Summary, of the chapter. more like a summary. More Yeah. So information all about those things, summary, additional content, additional informations, videos for extra learning, all those things will be added, including mind map or summary, what you are talking. It will be there from next year for the child to see. Yeah. It is phenomenal, but how much it will help for the rural background parents? So when you say rural background parents, what is your expectation like? Will they be able to help them or something like that? Yes. How the parents can help the students? Yeah. See, one of the challenge, if I have seen, is having the awareness about where to help. Where to help, because they don't know where to help, first thing. Then, how to help. Now, I know that where to help, but then how to help, right? Now, what happens here is, one, they are clear with where to help. At the same time, the system is also telling them how to help. That means it is either giving a video. The system is telling that show the child this video. If the child is going through that video, the child will come to know about the topic automatically. Or show them this quiz. Even the quiz, when the child is taking the quiz, the system will itself tell this answer is wrong, this answer is right, right? Then that will also push the child to read the lesson. Now, if I have to get a right answer, I have to go and read, find the answer, and then do it, right? Now, when the child is doing this again and again, automatically the child is improving with
limited support from the parent. The parent maybe have to only just sit next to the child when the child is using this. But otherwise the system itself will keep pushing the child to do next, or which video they have to see, which activity they have to do. How the students will learn the core concepts? Students how will learn the core See, concepts? when the teacher already know, see, one is teacher will also get the same report, right? So at school also the teacher will be doing the same teaching. For example, there's one child, they took a quiz at home, let's say. The teacher will also get the same report saying that this child is struggling here. So teacher will also do the reteaching or change the method of teaching, giving additional worksheets. Then why we keep extra pressure on the students? Sorry? Why we keep the extra pressure on students? Extra? How is it extra pressure? Without telling the... What we What extra they will learn, that's what you're asking. So for example, let's take an example, sir. Let's take a grade 4 child, okay? Now a grade 4 child is struggling in, let's say, multiplication, okay? He is unable to do multiplication. What we should do? We should help him to learn multiplication, right? Now, the first information is whether the child know multiplication or not. So first, when the child does that quiz or does the activity in the class, the teacher will come to know whether the child has understood multiplication or not. Now, when we get the clarity the child don't know multiplication, then what is the next step? To teach him. How will you teach him? Teacher can teach him in the school, point number 1. Second, the child at home will also be given some extra activities or worksheet or quiz or videos for the child to learn that concept. That is how we will be developing the child, right? By giving him extra practice or extra activities or extra teaching help. So that will be provided by the system as well as by the teacher. Then you will provide extra work, that's it. Extra work will be provided in this. Extra work, yes. ఈ పాయింట్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది స్టూడెంట్, ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ అంటున్నారా మీరు? రైట్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి నేర్చుకోలేదు, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాను. ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని మీద ఆధారపడి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఇది రాకుండా అది నేర్చుకోవడం నాకు యాక్చువల్ ప్రెషర్ అండి. ఇది నేను నేర్చుకోవాలని నాకు ఉంది, నా క్లాస్మేట్స్ నేర్చుకున్నారు, ముందుకు వెళ్ళిపోయారు, నాకు ఇంకా రాలేదు. నేను రాకపోతే నేను ఏదో స్టేజ్లో నేర్చుకోవాలి కదా. నేను నేర్చుకోకపోతే తర్వాత క్లాస్లో ఇంకా ప్రెషర్ అయిపోతుంది. సో ఈ లెర్నింగ్ గ్యాప్ మనం ఫిల్ చేస్తేనే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. ఆ లెర్నింగ్ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడం ప్రెషర్ అనుకుంటే అసలు ప్రెషర్ ముందు ఉంటుంది. గ్యాప్స్తో మనం ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక డికేడ్ 2 decades బ్యాక్ నుంచి చూస్తే ద కోర్ కాన్సెప్ట్స్ టీచింగ్ సైడ్ ఇది మారలా. నార్మల్గానే ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఉండింది, సో మెనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో మనం కొత్తగా ఏం చెప్తున్నాం స్టూడెంట్స్ అంటే ఎంత బెటర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాం, కొత్త టెక్నిక్స్, కొత్త థియరమ్స్ కానీ కొత్త. రైట్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ పాయింట్ అర్థమైందండి. ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళకి కంటెంట్ మారలేదు, చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నది మళ్ళీ 5th క్లాస్ ఆ ఏజ్కి అదే నేర్చుకుంటున్నారు. కానీ ప్రతి క్లాస్లో మీరు చదివినప్పుడు కానీ మేము చదివినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు కానీ అందరూ ఒకేలా నేర్చుకోలేకపోతున్నారు అన్నది మాట కామన్గా ఉంది. కొంతమంది నేర్చుకోకుండానే అయిపోయింది. అప్పటికి ఆ టూలే లేదు, వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసే టూలే లేదు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేసే టూల్స్ వచ్చాయి, స్పెసిఫిక్ రిపోర్ట్ చేసే టూల్స్ వచ్చాయి. వచ్చిన దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే మరి కొంతమంది పిల్లలకి మంచి జరుగుతుంది. ఆ జరిగినప్పుడు అంటే వాళ్ళకి సజెస్టెడ్ యాక్టివిటీ వస్తుంది, వాళ్ళని ఓన్లీ వర్క్షీట్ వస్తుంది, లేకపోతే వీడియో వస్తుంది. అంటే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి 2-3 మెథడ్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ గతంలో జరిగేవి కాదు. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి అలాగా ఇవ్వగలిగే హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ టాస్క్ కూడా కాదు, అది మనందరికీ తెలుసు. అది గతం. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల ఈ అవకాశాలు వచ్చాయి. వచ్చిన అవకాశాన్ని ఎవరు తొందరగా అందిపుచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఆ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే అంటే ఇలాంటిది ఉంటే బాగుండు అని ఆలోచించగా టెక్నాలజీ డెవలప్ అవడానికి బహుశా 5-6 ఏళ్ళలో 10 ఏళ్ళలో పట్టింది. ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటే బాగుండు అనే ఆలోచన పేరెంట్స్లో ఉంది, టీచర్స్లో ఉంది, మాకు ఛానల్ నుంచి ఉంది. బట్
ఈ రోజుకి ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఇంకొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి వాళ్ళ డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ కూడా, ఇప్పుడు క్విజ్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కదండి, వాళ్ళు రాసిన ఎస్సే కూడా సిస్టమ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రీచ్ దట్ లెవెల్. If it's not A, then they will go to B. After submitting only, they will appear the same questions in quiz or not. That's what I want to ask. Fine. So they will try. Sometimes they may not know the answer and they may just randomly try and it may still give a report. In case of multiple choice, that will happen. But usually the question papers are framed in such a way that they are made to think and answer. But still kids may make this. But there are other works. అంటే కేవలం క్విజ్ అనేది ఒక రిపోర్ట్, కానీ వీళ్ళు చేసిన హోంవర్క్, వీళ్ళు రాసిన టెస్ట్, దాని నుంచి కూడా రిపోర్ట్ వస్తుంది. సో ఈ రిపోర్ట్స్ని బట్టి ఇతని కంటెంట్ బాగా రాలేదా లేకపోతే అసలు రైటింగ్లో ప్రాబ్లం వస్తుందా అనే విషయం కూడా సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్స్ మనం ఇప్పుడు ఇదివరకు ఏ వర్క్ జరుగుతుందో క్లాస్లో ఇప్పుడు కూడా ఆ వర్క్ జరుగుతుంది. ఆ వర్క్ రికార్డ్ అవ్వట్లా, అంటే ఇవన్నీ ఒక చోటికి రావట్లే. ఎప్పుడైతే మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నామో ఈ వర్క్ అంతా ఒక చోటుకు వస్తుంది. ఒక చోటుకు వచ్చి మనం ప్రతి మనిషి విషయంలో అనాలిసిస్ చేయలేదు. కానీ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది, ఈ అన్నిటిని కలిపి రిపోర్ట్ తయారు చేయగలుగుతుంది. ఈ క్విజ్లో తిని చేశాడు కానీ ఈ రైటింగ్లో చేయలేదు, ఈ డయాగ్రామ్లో చేయలేదు, కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ వీడియో అవసరం, లేకపోతే ఈ వర్క్షీట్ అవసరం, లేకపోతే ఈ యాక్టివిటీ అవసరం అన్న రిపోర్టు అది జనరేట్ చేస్తుంది, సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. అది స్టూడెంట్ వైజ్గా వాళ్ళకి వెళ్తుంది. ఇది మామూలుగా టెక్నాలజీ లేకుండా చేయడం సాధ్యం కాదు, మనకు తెలిసిన విషయం. ఇది ఒక ఇష్యూ. అలాగే సార్ అక్కడ రైజ్ చేసిన దాంట్లో కానీ ఇక్కడ సార్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఐ థింక్ ఐ షుడ్ కీప్ మై మైక్ క్లోజర్. నౌ ఐ మోర్ ఆడిబుల్ ఐ గెస్. రైట్ సార్, ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఇస్తున్నారు కదా, ఈ హోంవర్క్ చేసేటప్పుడే మా పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి చేయట్లేదు, ఇప్పుడు ఇంకో హోంవర్క్ కూడా వస్తుంది అంటారు మీరు, ఇది ఎలాగా చేయించడం అన్నది ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది సార్. స్టూడెంట్కి ఇది అవసరమా కాదా? ఫస్ట్ 100% అవసరం. సో అక్కడి నుంచే మొదలవ్వాలి మనం చేయించడమే. ఈ చేయించడంలో కూడా నేను కేవలం ఒక వర్క్షీట్ ఫిల్ చేయాలనుకోండి, నాకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా లేకపోవచ్చు, కానీ నాకు ఏమవుతుంది, ఈ యాక్టివిటీ చెయ్యి అని ఒక సజెషన్ వస్తుంది. ఈ యాక్టివిటీ చేయడంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు లేకపోతే మీకే ఏమంటారంటే నెంబర్ లైన్ ఒకటి మీ ఇంటి దగ్గర ఓ టేప్ మీద చేసి 1 2 3 అని వేసేయండి, వాడిని 2 స్టెప్పులు జంప్ చేయడం, 2 స్టెప్పులు పక్కకు వెళ్ళడం, ఇలా ఏదో చేయండి అని ఒక యాక్టివిటీ ఉంది. మనకి కొంచెం ఈ టేప్ అంటించడం లేకపోతే 1 2 రాయడం ఎలా అని అనిపించవచ్చు, కానీ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారంటే మనం చేస్తాం. అసలు వాళ్ళ గురించి చాలా చేస్తాము మనం. వాడికి పెర్మనెంట్గా వాడు నేర్చుకుంటాడు కదా. ఈ గ్యాప్తో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, అప్పుడే అసలు ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారు సార్. దీన్ని ఏం చేయాలో అంటే గ్యాప్తో వెళ్ళిపోతుందంటే మనకు తెలుస్తుంది, క్లాస్లో మనకు తెలుస్తుంది, బాధేస్తుంది, కానీ దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేయాలి. 20 మంది వెళ్ళిపోయారు, 5గురు ఉండిపోయారు. ఈ 5గురు కోసం మళ్ళీ ఆగలేరు, నెక్స్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇందాక విపిన్ గారు చెప్పినట్టు ఆ 150 టీచింగ్ డేస్ ఉంటాయి. ఆ 150 టీచింగ్ డేస్లో కవర్ చేయాల్సిన 50 లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. ఆగితే ఒక 10 4 5 10 అవి ఆగిపోతాయి, ఇక్కడే ఆగిపోతాయి. అలాగని వీళ్ళు ఆగారు కదా అని 20 మందిని ఆపడం కూడా తప్పే. సో స్పీడ్గా చేసే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా వర్క్షీట్ ఇవ్వగలగాలి. ఎవరైతే నేర్చుకోలేకపోయారో వాళ్ళకి ఆ లెవెల్లో వర్క్షీట్ ఇచ్చి కొంత లెవెల్ వరకు వాళ్ళు పైకి రావడానికి మనం హెల్ప్ చేయగలగాలి. ఈ విషయంలోనే ఇది ఈరోజు మనం తీసుకుంటున్నామండి. ఈరోజు తీసుకోకపోతే 2 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా తీసుకోవాల్సిందే. మనం సెల్ ఫోన్ ఎన్ని రోజులు తీసుకోకుండా ఆగగలిగాము. తర్వాత ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. యాక్చువల్గా మంచిదా కాదా అంటే చాలా పెద్ద డిబేట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మన అందరికీ కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉంటాయి, కానీ మన దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఎవరి దగ్గర లేదు అంటే అందరి దగ్గర ఉంది. మంచా చెడా అంటే మనం ఎలా అది ఉపయోగించుకోకపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి వస్తుంది. అది లేకుండా ఏమీ జరగదుగా, కమ్యూనికేషనే ఆగట్లే. వీ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ బిజినెస్ హ్యాపెనింగ్ వితౌట్ ఇట్.
సిస్టమ్ ఉండాలా ప్రతి షాప్లో, ఒక హార్డ్వేర్ షాప్లో సిస్టమ్ ఉండాలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉండాలి. ఇదివరకు లేదు. బ్యాంక్ యూ గో ఎనీవేర్, బ్యాంక్ వెళ్ళండి, ఇదివరకు లైన్, ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు బుక్ ఓపెన్ చేసి మంది తీసి ఇచ్చి ఇదంతా. ఇప్పుడు అసలు బ్యాంకే వెళ్ళట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అంటే ఇది నిజంగా ఫస్ట్ రావాల్సిన ఫీల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సార్. బహుశా లాస్ట్ వస్తుందేమో, బట్ వీఆర్ హ్యాపీ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ హియర్ టు హెల్ప్ ద చైల్డ్. అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, లెట్ us take it and give it to the children as early as possible. యాత్రం అంతా దానికోసం. సో స్టూడెంట్ ఫస్ట్ సార్ ముందు అన్నట్టు ఇక్కడ వాళ్ళు కంటెంట్, వర్క్షీట్స్, క్విజెస్ అన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంచారు. స్కూల్ నుంచి కూడా మనం కొన్ని వర్క్షీట్స్ తయారు చేసామనుకోండి, అవి కూడా అందులో అప్లోడ్ చేసి ఉంచుతాం. లేదా ఈ పర్టికులర్ వీడియో బాగుంది అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన వీడియో కాకుండా ఈ వీడియో ఈ కంటెంట్కి బాగుందని మాకు అనిపిస్తే మేము అప్లోడ్ చేస్తే అది కూడా ఉంటుంది అందులో. సో స్కూల్ కెన్ ఆల్సో ఎన్రిచ్ దట్ రిసోర్స్. ఆల్రెడీ ఉన్న రిసోర్స్ని మళ్ళీ మేము యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి. లేదా ఈ బుక్ పిల్లలందరూ చదివితే బాగుంటుందంటే ఆ బుక్ పీడిఎఫ్ని మేము అందులో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ వెతకని అవసరం లేకుండా ఒక చోట అన్ని మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఇందాక విపిన్ సార్ అన్నట్టు మీరు ఫస్ట్ లెసన్, సెకండ్ లెసన్, థర్డ్ లెసన్ అయిన తర్వాత ఇది నేర్చుకోలేదని తెలిసాక మనం కరెక్ట్ చేసే టైమే ఉండదు. మనం రోజు స్కూల్కి రాలేము. నెలకు ఇంకా మన పేరెంట్స్ చాలామంది, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రూఫ్ దట్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఈరోజు మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఇంతమంది హాల్ నిండుగా పేరెంట్స్ అందరూ ఉన్నారంటే, ఇందాక శ్రీప్రకాష్ క్లాప్స్ కొట్టాలని అన్నారు కానీ ఖచ్చితంగా మేము మీ క్లాప్స్ కొట్టాలి, చాలా గట్టిగా కొట్టాలి. ఈ టైం తీసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆ కన్సర్న్ మనం వాళ్ళకి ఈ టైం ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది ఇవ్వడానికి మనం చాలా రూపాల్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళ డ్రెస్ విషయంలో కానీ ఇంకో విషయంలో కానీ బెస్ట్ ఇవ్వాలని మనం చూస్తూ ఉంటాం. నిజంగా ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేసే టూల్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ దెమ్. అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే వస్తుందో ఇది ఇంకా డెవలప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే ఉంది. ఇప్పటికి ఈ రిపోర్ట్లు వస్తున్నాయి, గొప్ప విషయంగానే ఉంది. భవిష్యత్తులో బహుశా మరి సంవత్సరం పడుతుందో 2 సంవత్సరాలు పడుతుందో వాళ్ళు రాసిన ఎస్సే కూడా సిస్టమ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేస్తుంది. ఇందులో గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఇవి వచ్చాయి, కంటెంట్ ఎర్రర్స్ ఇవి వచ్చాయి, కాబట్టి అది కూడా వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్. ఇట్స్ గుడ్. వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా, వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేయాలో అది తెలిసిపోతుంది. మామూలుగా అయితే మ్యాథ్స్లో నాకు 50 మార్క్స్ వచ్చాయండి, నేను ఏది చేయాలి? మనం టెస్ట్లు అన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ వస్తే బాగుండు అని, ఆ మెడిసిన్ కరెక్ట్గా నువ్వు ఇది వేసుకుంటే సరిపోతుంది, నీకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఇది ఒక్కటే, లేకపోతే ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అన్న కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ వస్తే విల్ బీ హ్యాపీ. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటాయి. సో కొంచెం నేర్చుకోలేని చోట ఒక అరగంట ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. చేసిన తర్వాత క్లాసులో వచ్చే సమస్య వాళ్ళకి తగ్గుతుంది, లేకపోతే ఈ సమస్య పెరుగుతూ వెళ్తుంది. ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాక బ్రాండ్ అయిపోతుంది. వీడు చదవడు, వీడికి చదువు రాదు, ఈ బ్రాండ్ అయిపోతుంది. కానీ వీడి చదవడానికి ఏం చేయాలి అన్న వైపు మనం వెళ్ళాలి కదా, ఆ ప్రయత్నం ఇది. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇట్. ఇఫ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ take. Hello sir, my kid is in 2nd grade as of now, and I would like to tell you on 2 parts, pros and cons, what I felt. Pros is that I studied in the ICS syllabus, so daniki ipu Chrysalis ki there's lot of variation, and I feel really good for choosing this. Endukante I happen to be a doctor, and my kid in grade 2, she takes my books and she reads everything now. Oh. That happened just because
of phonetics, and she knows how to pronounce, how to spell. That's one good thing I really felt really good about Chrysalis and this syllabus. And then the second thing is, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదండి అంత holistic approach and all of this, so it really gives the parent a good concept or what the child is really lagging at అన్నది తెలియడం అన్నది really a good concept. I like that. And third thing is how she is behaving in school and in what aspects I have to focus on her. Another naku oka advantage. Some parents are really busy and వెళ్ళి what she is doing there అన్నది తెలియదు. So that part I really liked, to get rid of my kid from watching iPad constantly. I am really worried about that screen time అండి. So దానికి do you have any solutions? అంటే like restrictions అన్నది కొంతవరకే పెట్టగలం. And if this is really interesting and if she keeps on trying to do more and more things, I'm really worried that the whole day she'll sit with a tab. ఓకే, ఈ ఇంటి దగ్గర ఇస్తున్న స్క్రీన్ మనమే ఇస్తున్నాం. మన మొబైల్ ఇక్కడ ఐ నో ఐఎమ్ విత్ యూ. అంటే ఇప్పుడు మనమే ఇచ్చాము, దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం మనకు రావట్లేదు, రైట్? ఈ మొబైల్ లేకపోతే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లేకపోతే యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఎడిక్టివ్ ప్యాటర్న్స్తో తయారు చేశారు. అది ఎలా తయారు చేశారంటే మీరు ఒకసారి అందులో దిగితే మీరు బయటికి రాలేరు. అది బై డిజైన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్, బై ఆల్గరిథమ్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. మీరు ఒక వీడియో చూస్తే మీకు ప్రాంప్ట్స్ వచ్చేస్తాయి, మళ్ళీ మిమ్మల్ని అటువైపు లాగడానికి అందులో దించడానికి ఏం కావాలో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారండి వాళ్ళు. మీరు ఒకసారి గేమ్ ఆడితే ఒక గంటంపావు ఆడండి, మీరు గంటంపావు తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆ గేమ్ టచ్ చేయకుండా మీరు ఉండలేరు, అంత రీసెర్చ్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఆ టూల్ ఎడిక్టివ్ ప్యాటర్న్తో తయారు చేయబడింది, ఇది ప్రిస్క్రిప్టివ్ ప్యాటర్న్తో తయారు చేయబడింది. అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో అంతవరకు వస్తుంది, అది చేసుకుంటే అయిపోతుంది, ఇంకా అయిపోయింది దాంతో. సో తర్వాత డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది 10 minutesలో చేసేది, ఇది 15 minutesలో చేసేది, ఇది క్లియర్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ప్రిస్క్రిప్టివ్ కదా, అది ఎడిక్టివ్. డిజైన్లోనే తేడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది జనరల్గా ట్యాబ్లో, ఫస్ట్లో మ్యామ్ అడిగారు కదా, జనరల్గా ట్యాబ్లో యాప్ వేసుకుంటే, యాప్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఈ యాప్ ఒకటే ఓపెన్ చేసుకునేలా ఉంటే బాగానే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ హిజ్ ఆర్ హెర్ గుడ్. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఫర్ హిజ్ ఆర్ హెర్ గుడ్. At this point of time, I would like also to mention, I was watching one of the Sadhguru videos and he was saying this. Everyone says YouTube is bad and all this, but what are we doing to upload on it? మన వైపు నుంచి మంచిని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటే అందులో మంచి పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే టెక్నాలజీతో భయపడి మనం దూరంగా ఉంటేనే సరిపోలేదు, దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, దాంట్లో మనం మంచిని ఎలా దించాలి అనేది మన ప్రయత్నం చేయాలి. ఐ థింక్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ఎ వే ఈజ్ డూయింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అటెంప్ట్. ఇది పిల్లలకి ఉపయోగపడేలాగా మనం ఏమిది అందులోకి దించాలి, పిల్లలు అందులో మునిగిపోకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి, ఆ రీసెర్చ్తో అది ముందుకు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్. ఒకటి తీసుకోవడానికి ముందు మేము చాలా బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆల్రెడీ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్స్తో యూజ్ చేయించడం మొదలైంది, టీచర్స్ ఆల్రెడీ కొంత చేస్తూ ఉన్నారు. ఏది పని చేస్తుంది, ఏది పని చేయట్లేదు అంటే మీతో మాట్లాడడానికి ముందు హోంవర్క్, గ్రౌండ్ వర్క్ జరుగుతుంది అనమాట. ఫైనల్గా ఇది మంచిది, పిల్లలకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అన్న తర్వాత మనం ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ రెడీ టు టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్. అంటే మనం ఇది చేయాలి, ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇది పిల్లలకి అవసరం ఉంది అని బలంగా నమ్మిన తర్వాత we have called them, asked them to address and all that. Hopefully I have answered your question. Thank you. So ma'am, individually also you can ask once this session is over. Ma'am, sir. Namaste sir. Sir, 2 days back I got a call from the respected teacher of my boy.
immediately to attend interaction session or introducing ePods. Immediately I got a question in my mind. Sir, how can I prevent seeing that Facebook and Instagram, everything? But with your explanation, my mind is clear with that. Thank you, sir. I really appreciate it with your work, sir. Thank you. Thank you too. Thank you very much. I hope most of your questions got answered, but still if you have questions, you can always come back to the school, or even after this you can ask individually. ఒక్కొక్కసారి మన పిల్లలకి చెప్తాం, ఎంతమంది ఉన్నా భయపడకూడదు, మనకు డౌట్ ఉంటే అడగాలి, ఏం అనుకోరు, ఎవరు ఏం అనుకోరు, అడిగితే ఏం అవదు అని చెప్తాం కదా, అవునా? మనం కూడా అడగాలి కదా, రైట్? సో అడగండి. అయినా సరే ఒకవేళ నీకు భయం అయితే తర్వాత సార్ స్టాఫ్ రూమ్లో అన్న అడుగు అంటాం కదా, అలా అనమాట. సో అందరిలో అడగడం ఇబ్బంది ఉంటే కూడా యూ కెన్ టాక్ ఇండివిజువల్లీ. అండ్ అబౌట్ ద ePod, when it would be available and how we have to get it. అందులో we were asking like suppose 3 years వారంటీ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్తో పాటు తీసుకుంటే అలాగా ఏమన్నా చేయాలా? we are also asking them about that. So we will send you that details also. అది అంటే మినిమం వాళ్ళు 3 years అన్నా యూస్ చేసుకునేలాగా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ thing will carry. So we are working out on that. So we'll come back to you with details. Meeku written communication, of course, WhatsApp message, ivanni kuda meeku vastayi, and you can come back and talk to ma'am. Whatever questions you have, you can get them answered and all that. But we are looking forward to a more fruitful academic year. Manam తృప్తిగా ఎక్కువ మంది పిల్లలకి అంటే నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాం అన్న స్టేజ్కి మనం మూవ్ అవ్వాలి అన్న ప్రయత్నం. సార్, ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఇది సపోజ్ సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లోడు యూజ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా అప్గ్రేడ్ అవుతుందా, లేకపోతే ఎలాగ? ఇది సేమ్ థింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ నుంచి 7th క్లాస్ దాకా అన్ని ట్యాబ్స్లోనూ ఉంటాయి, ఏ క్లాస్ వాళ్ళు అది ఓపెన్ చేసుకుంటారు. యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. సో వెన్ ఒక చైల్డ్ ఇప్పుడు గ్రేడ్ 3లో ఉన్నారనుకోండి, గ్రేడ్ 3 నుంచి 4th వెళ్ళేటప్పుడు 4thలో వాళ్ళు మూవ్ అయ్యాక లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి 4th క్లాస్ కంటెంట్ అందులో కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 3rd క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు 3rd క్లాస్ కంటెంట్ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు 4th క్లాస్కి వెళ్ళి 4th క్లాస్లో వాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి 4th క్లాస్ కంటెంట్ కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సేమ్ డివైస్లో వాళ్ళకి కంటెంట్ అప్గ్రేడ్ అవుతూ పోతుంది. వాళ్ళ చైల్డ్ ప్రమోట్ అవుతారు మ్యామ్. చైల్డ్ ప్రమోట్ అవుతారు. దీనిలో ట్యాబ్లో ఎలా లాగిన్ అదే ఉంటుంది, కంటెంట్ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది ఆ లాగిన్లో. ఎందుకంటే మాకు స్కూల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఈ చైల్డ్ని ఈ గ్రేడ్కి మూవ్ చేయండి అని. మేము మా సైడ్ నుంచి మేము మూవ్ చేసేస్తాం వాళ్ళని. ఇప్పుడు 2 kids ఉంటే 2 తీసుకోవాలా, లేకపోతే 1? లేదు, ఇద్దరు ఎట్ ఏ టైం చేయాలంటే అవ్వదు కదా ఒకదానిలో. కరెక్ట్. సో మీరే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఆన్సర్ మీరే ఇచ్చారు సార్. ఇది నిన్న కూడా కాకినాడలో కూడా we were actually trying to implement this in కాకినాడ అండ్ పెద్దాపురం స్కూల్స్. నిన్న ఒక్కొక్క పేరెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో వీ వర్ ఆల్సో లైక్, ఓ ఇలాగ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని మేము యాంటిసిపేట్ చేయలేదు. బట్ ఎస్టర్డే వీ వర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఇన్ అవర్ డిస్కషన్. మరి ఇద్దరికి 2 ఉండాలేమో కదా, ఎందుకంటే ఒకే టైంలో చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్ కేస్ క్లాస్కి పట్టుకొస్తే ఎవరి కాళ్ళకి మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ టెక్స్ట్ బుక్. అన్నట్టే లాగిన్ ఐడీస్ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరికి ఒకదానిలో రాదు కదా, ఇవ్వగలుగుతారు. వీ కెన్ డూ ఇట్ బై దిస్ థింగ్. బట్ ఇద్దరు స్కూల్కి వస్తారు, ఇద్దరు క్లాసుల్లో వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు హౌ విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్ అంది మాకు ఆన్సర్ దొరకల. బట్ ఐ థింక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇద్దరు ట్విన్స్ ఉంటారు, ఇద్దరికి టెక్స్ట్ బుక్స్ కొంటాం మనం. అలాగే బహుశా మరి ePods కొనాలేమో. బట్ విల్ డిసైడ్ ఓవర్ ద టైమ్. హౌ డు వి హ్యాండిల్ ఇట్? సాఫ్ట్వేర్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూ, బికాస్ ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినా కానీ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అది వర్క్ అయిపోతుంది. సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ఫిజికల్గా మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అనేది ఉండదు. అలా ఏదైనా వచ్చినా కానీ మనకి స్కూల్లో మీరు స్కూల్ ట్యాబ్ తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ బి రెక్టిఫైడ్. ఆ ఇష్యూ ఇప్పటి వరకు రాలేదు అలా స్కూల్కి తీసుకొచ్చేలాగా. ఏదున్నా కానీ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అయిపోతుంది.
ఫ్రమ్ ద హార్డ్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినా కానీ ద నియరెస్ట్ సర్వీస్ సెంటర్లో మనం తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తే అక్కడ సర్వీస్ అయిపోతుంది మనకి. అంటే లెనోవో అండి, లెనోవో కాబట్టి సర్వీస్ సెంటర్ అవైలబిలిటీ చూసుకుని దాన్ని బట్టి పెట్టినాను. జీనీ జూనియరా మ్యామ్? సి ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్, ట్యాబ్ సొల్యూషన్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అంటే వీఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్. కానీ ఏఐ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ 24-25 నుంచి. ట్యాబ్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ పిల్లలకి యూజ్ చేయడం అనే సొల్యూషన్ అనేది మనకి ముందు నుంచే ఉంది, ఈవెన్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆల్సో. కానీ ఏఐ అని ఇప్పుడే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎంజిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ఒక కంప్లీట్ లూప్ క్లోజింగ్, దట్స్ వేర్ నౌ శ్రీప్రకాష్ ఈజ్ ది గ్రూప్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఎందుకంటే నౌ వీఆర్ క్లోజింగ్ దట్ లూప్ ఆల్సో. ముందు ఎలా అంటే ఒక ట్యాబ్ అనేది ఒక యూసేజ్ లాగా ఉండేది, సరే పిల్లలకి ఇచ్చామా యూజ్ చేసామా. కానీ ఈ ఒక సొల్యూషన్, ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ అనేది ఏఐ నుంచి వస్తుంది. సో దాట్స్ Telugu, Hindi. So the question is, what about the languages Telugu, Hindi, etc.? You just explained everything about MPC and history, right? Okay, it's my bad, but then what about the languages? The languages will also Genies lo include chestara language quizzes ivanni. Yes. Telugu, Hindi, Sanskrit, whatever language is there, everything will be included. The content will be loaded either by Chrysalis or by the school, but the content will be available. Sure, sir. Thank you. And by the way, you speak very good Telugu. I just heard that you are from Kerala. I'm from But you speak very good Telugu and you did a fantastic job. Thank you very much, ma'am. Thank you. We are closing it, but if you want any detailed questions, even they will be here, we will all be here, teachers will be here. After that also you can ask some questions. Okay? Fine, thank you. Thank you so much. Namaste.